Na mtazamaji, karibu kwenye taarifa za Kirk Machweo. Shukran sana kwa kuungana nasi. Ikiwa imesalia tu dakika chache kuweza kutimia saa 1 saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Aidah Munzatsi. Mtazamaji, tufuatilie vile moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook na YouTube. Kamati ya bunge kuhusu sheria JLSC imeendelea kusikiza madai ya kuchunguza makamishna 4 wa IEBC katika nia ya walalamishi kutaka waondolewe afisini. Jumanne ya leo makamishna Francis Wanderi na Justin Nyang'aya wamedinda kujiwasilisha mbele ya kamati hiyo kujitetea. Kulingana na mawakili wao ni kuwa uamuzi wao hautakuwa wa haki. Kadhalika wakidai kuwa walalamishi hawajawapa ushahidi wa kutosha kuwatetea makamishna hao. Chris Sambu anaarifu zaidi. Thank you. Sawia na wenzao Juliana Cherera na Irene Masit waliodinda mwaliko wa kamati ya JLAC kujitetea kuhusu malalamishi kuwataka kubanduliwa afisini. Jumanne makamishna Francis Wanderi na Justin Nyang'aya waligani wimbo sawia wakisusia kikao cha kamati ya bunge kuhusu sheria. Wanderi na Nyang'aya badala yake wakiwasilishwa na mwakili wao. Wakili Nduru Geshamba aliyekuwa anamwakilisha Francis Wanderi akikumbwa na kibarua kizito kuelezea ni kwa nini wateja wao walikosa kufika mbele ya kamati. Geshamba akishikilia kuwa kamishna Wanderi hatajitetea kwa kile ambacho anadai ni malalamishi yasiyo na msingi. It was evident that whatever issues that we were now raising within the preliminary objection was not going to be addressed by the committee. So that even if it was to be dealt with as a ruling at the end, it would still have left us fully exposed without these requisite constitutional requirements that we were seeking through the committee. Kulingana na mawakili wanaowakilisha makamishna hao 4 wa IEBC ni kuwa malalamishi dhidi yao hayana misingi, kwani hakuna ushahidi ambao wamepewa na walalamishi ili kujitetea. Hilo likisalia kuwa majibizano kwenye kikao cha leo. Why would you seek documents or evidence that is not within the purview of these proceedings, and how does that help your case? That there is a sequence and a series of a common thing that is being displayed by these respondents in this whole thing, what I'll define as delay tactics, because ideally they're looking for every available avenue, possibly mostly technicalities, to challenge the investigations. Even if we subjected ourselves to cross-examination of the petitioners at the time, references were being made to certain documentation that was not availed to us. I think, in all honesty, our position on the 24th, and still remains our position today, is that our rights, or the right of the commissioner, in this case Mr. Francis Wanderi, would still be seen to be infringed. Wakili Geshamba anayemwakilisha Francis Wanderi akisema kuwa kutojitetea kwa makamishna hao ni hofu kuwa huenda uamuzi hautakuwa wa haki. Hata hivyo, kauli yake ikipokea pingamizi kali kwa madai kuwa ni njama ya kuweka breki kwa uchunguzi kuendeshwa. What I see is a cause of delaying tactics, and that my petition should be deemed competent. So far it goes unchallenged. Because over and above that, we feel that the partiality of these proceedings would still be wanting and, in essence, prejudicial to our client. So our position, in the absence of our requests as sought, would be unable to proceed, would either be seeking additional time to try and secure this documentation, and if no time would be granted by this committee owing to its standing orders, then we would be unable to proceed. And I think council should advise the clients very well that these are investigations, and eventually they'll have an opportunity to place all those things they want to do in the tribunal. All these other delay tactics will not intimidate this committee to stop doing their work. We'll continue doing our work, and we'll do that report as it is.
Kamati ya JLAC kwa upande wake ikisema kuwa itaendelea na utaratibu wake kuwachunguza makamishna hao wanne wa IEBC. Mikutano iliyokuwa imeitishwa na muungano wa Azimio la Umoja kusitisha juhudi za kubandua Cherera wanne ikisitishwa mara moja. Makamishna wanne wa IEBC wameshikilia kuwa hawatajitetea kuhusu malalamishi ambayo hawafahamu kwa kina, kwani hawajapokea ushahidi wowote. Hata hivyo, kamati ya JLAC ikisema kuwa itaendelea na vikao vyake ambavyo vitaishia na uamuzi watakaofikia. Chris Sambo, KAK TV. Na kwingineko, Rais William Ruto mchana wa leo ameongoza mkutano wa baraza la mawaziri kuangazia masuala mbalimbali yanayojiri humu nchini. Kuu lililozungumziwa ni kuangazia ama tu kuweza kuangazia zogo la uingizaji wa mahindi humu nchini, swala ambalo limezua gumzo baada ya kauli zake waziri wa biashara na uwekezaji Moses Kuria kuligusia majuma kadhaa yaliyopita. Hata hivyo, kauli yake limeibua na upinzani ama limekumbwa na upinzani mkali kutoka kwa mawaziri wenza pamoja na wanasiasa, haswa kutoka maeneo yanayokuza mahindi nchini, wakitaka serikali badala yake inunue mahindi kutoka kwa wakulima wa humu nchini. Na serikali sasa imesema kwamba haitaagiza mahindi yoyote kutoka nje hadi kufikia mwezi Februari mwaka ujao. Kulingana na taarifa kutoka kwa Wizara ya Kilimo, serikali itachukua muda kununua mahindi kutoka kwa wakulima wa humu nchini kabla ya kufikiria kujazilia na mahindi kutoka mataifa ya nje. Vincent Kerosi ana taarifa zaidi kuhusiana na hoja hiyo. Baada ya vuta ni kuvute ya majuma mawili hivi kuhusiana na uagizaji wa mahindi kutoka nchi za nje, zogo lilozuka baada ya kauli yake waziri wa biashara, viwanda na uwekezaji Moses Kuria aliyetamka kwamba serikali ilikuwa mbioni kuagiza magunia milioni 10 ya mahindi. Angalau sasa vumbi hilo limezimwa. And I'm telling you, Speaker, millions of farmers are thanking you. Waziri wa Kilimo Mithika Linturi kwenye taarifa iliyosoma bungeni na kiongozi wa wengi Kimani Ichung'wah amefutilia mbali tetesi hizo na kuahidi wakulima wa humu nchini kwamba serikali inapania kununua mahindi toka kwao kabla ya kutupa jicho nje ya nchi. The ministry has recommended to the cabinet to approve for 3 months period duty-free importation of 900,000 metric tons, that is 10 million by 90 kg bags of white maize by registered millers starting from 1st February to 30th April 2023 to fill the national deficit and avert an impending crisis from April 2023. Ni taarifa iliyopokelewa kwa furaha na wabunge kutoka kaunti zilizoko katika hala la nchi, wakitaka serikali kuwapatia wakulima mwelekeo unaofaa kuhusu jinsi ambavyo watafikisha mazao yao katika mahala ya bodi ya nafaka na mazao nchini NCPB. And in short, Honorable Speaker, the minister is saying the threats of 72 hours given by somebody is no more there. So farmers now can sell their maize peacefully. The minister is saying maybe they will review it in February. That is precise, Honorable Speaker. That's a responsible minister. Not the other one who was going around and issuing some unknown threats. I would like to urge the Leader of Majority to advise the minister that this window should be open after the maize from the South Rift has been exhausted, which will be perhaps somewhere in May, so that we avoid this issue of thinking that the only farmers who are there are those from the North Rift, and that once the problem of the North Rift has been solved, then the South Rift can sort itself. What mechanism is the government going to do to ensure they also support the farmers that this maize will be moved to the market? Is it either going to plan to open up cereals so that we can mobilize them and offload to the area of need? Because now you see the level of trade is very low.
these traders can decide to go slow. Awaiting 2 months is not far. February is not far. Hatua ya Waziri Linturi kuweka wazi mwelekeo wa serikali sasa unamwacha Waziri Kulia akiwa solemba, kwani wabunge na mawaziri wenza akiwemo mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi walikuwa tayari wamemsuta kuhusu kauli yake. Vincent Kirosi, Kirk Machweo. Namna Rais William Ruto amehakikishia taifa kuwa usalama umedumishwa kwa wanafunzi kukamilisha mitihani yao ya kitaifa bila tishio lolote. Rais Ruto alikuwa akizungumza kwenye shule ya upili ya Joseph Kang'ethe iliyoko mtaa wa Kibra hapa jijini Nairobi, alipoongoza maafisa wengine wa serikali kushuhudia kuanza kwa mitihani ya KCSE. Ruto ametaka wanaohusika kuhakikisha kuwa hakuna udanganyifu wa mitihani na kuwa kila mwanafunzi anapewa nafasi sawa kuandika mitihani yao. And we want to ensure that this exam is administered in the best way possible. All administrators, every head teacher and center in charge have been given adequate security to make sure that all our children who are carrying out exams today, either KCPE or KCSE, there is adequate security in every center so that we do not distract our children from carrying out their examination. I am confident that all arrangements have been put in place between all the stakeholders and the multi-agency team that has put this together. I want every official who has been vetted to participate in this exercise to make sure that they discharge their responsibilities in accordance with the training and the agreement that has been done between the multi-agency team and all those who will be administering these exams, to make sure that there are no incidences, that there is no disruption, that there is no distraction, and all our students have an opportunity to have their examination in a tranquil environment. Na tukisalia tu kwenye masuala ya elimu ni kwamba naibu wa Rais Rigathi Gachagua amesema kuwa serikali inafanya kila iwezalo kuboresha mfumo wa elimu. Gachagua akizungumza hii leo alipozuru shule ya msingi ya Komarok iliyoko eneo bunge la Embakasi ya Kati, amewataka wanafunzi kuandika mitihani yao ya kitaifa bila tashwishi yoyote. Kadhalika alisisitiza kuwa serikali itahakikisha kuwa mitihani hiyo inafanywa na kila mwanafunzi bila ubaguzi wowote. And to ask you to be focused. An exam is just an exam. I am sure you are prepared well. The teachers have prepared you well. And you are on your path to destiny. I want to encourage you that what you are going through today is what we went through many years back. Na kwingineko, mahakama kuu nchini imetupilia mbali kesi zilizowasilishwa kupinga mchakato wa kuwapiga msasa makatibu wakuu walioteuliwa na Rais William Ruto. Jaji Nduma Nderi amezitupilia mbali akidai kuwa ziliwasilishwa mapema, akisema kuwa mahakama inaweza tu ingilia kati baada ya bunge la kitaifa kukamilisha msasa huo. Hii inamaanisha kuwa sasa kamati za bunge zitarejelea shughuli hiyo iliyositishwa juma lililopita baada ya chama cha mawakili nchini LSK kuelekea mahakamani. Kesi nyingine mbili kama hizo ziliwasilishwa na pande tofauti, madai yakiwa kuwa uteuzi wa rais au kuzingatia utoshelevu wa maeneo na makabila yote humu nchini. Na kufuatia ajenda ya serikali ya kupanda takriban miti bilioni 15 itimiapo mwaka wa 2032, kanisa la Kipresbitari la PCA hii leo limetia sahihi mkataba na taasisi ya utafiti humu nchini KEFRI ili kuhamasisha wafuasi wa kanisa hilo na Wakenya kiujumla kukumbatia upandaji miti. Ni hafla iliyohudhuriwa na washikadau mbalimbali ambapo kanisa hilo liliahidi kupanda takriban miti milioni 1 kila mwaka.
Kanisa la PCEA limekuwa kipaumbele kwenye siku za awali katika upandaji miti na utunzaji mazingira. Katika siku za hivi karibuni wakionekana kutia fora haswa kutokana na makali ya kiangazi yatokanayo na mabadiliko ya tabia nchi. Ati Mungu wetu anapenda mazingira. Hiyo ndio tutampatia. Hiyo ndio tutampatia. Tutamraukia asubuhi tukipanda miti, akija apande tunapanda miti, hana lingine isipokuwa kutubariki. Kwa ushirikiano na taasisi ya KEFRI, sasa kanisa hili linatarajiwa kupanda miti milioni 1 kila mwaka, hatua itakayochangia mno katika ajenda ya serikali ya kupanda miti bilioni 15 itimiapo mwaka 2032. We are very, very happy about PCEA. All the members across the country take heed of what Reverend has just said, that let us all plant the trees and let us all make this country very good, habitable and good for our children and the future. Himizo limezidi kutolewa kwa Wakenya, moderator wa PCEA akisema kuwa upandaji miti vile vile unaashiria Ukristo mwema. That God is glorified when the environment is taken care of. So one way of worshiping God is by planting trees. Wakati Ruta alipoingia akasema hiyo 2050 anaileta, hiyo 2050 anaileta 2032 na anataka kufikisha hiyo 30% by 2032. Na vile Reverend alisema hii si kazi ya serikali, ni kazi ya wananchi wote wa Kenya. Kando na kupanda miti ili kuyatunza mazingira, vile vile Wakenya wametakiwa kuzingatia faida zitokanazo na shughuli nzima haswa nafasi za kazi. Let us also make this tree growing also a business which can make money for our youth. Even we should also mold our children to be good environmental stewards from the time they are young. Also, we should talk about issues of environment. Even when we are in the pulpit, when we are preaching, let's talk about issues of environment. Na bila shaka shughuli hii ya upandaji mti iliyofanyika hii leo katika kanisa hili la Ololwa lililoko kwenye sehemu za Ngong inaweza tu kung'oa nanga ile shughuli ya kuweza tu kuhamasisha umma haswa wale waumini wa kanisa la PCEA kuweza kukumbatia upandaji miti. Mara tena mtazamaji, sehemu hii kanisa la Kipresbitari la PCEA kwa ushirikiano tu na ile taasisi ya utafiti ya KEFRI imeweza kutia sahihi makubaliano ya kwamba wataweza kushirikiana katika utunzaji wa mazingira. Mtazamaji, katika makubaliano ni kuwa kanisa hili la PCEA litaweza kupanda takriban miti milioni 1 kila mwaka, ikiwa itakuwa ni ama tu kuweza tu kuchangia pakubwa katika ile ajenda ya serikali ya kuweza kupanda takriban miti bilioni 15 itimiapo mwaka wa 2032. Mtazamaji, itimiapo mwaka wa 2027 mtazamaji, taifa la Kenya linastahili kuwa limepanda takriban miti bilioni 5 kuanzia sasa, na hatua hii ya kanisa pamoja na taasisi ya KEFRI itaweza kuchangia pakubwa katika shughuli nzima ya upandaji miti na vile vile kuweza tu kutunza mazingira. Jina langu ni Aidah Munzatsi nikiripotia Kirk Machweo kutoka eneo la Ngong, kanisa la Ololwa. Na jopo maalum kuhusu elimu lililoteuliwa na Rais William Ruto linatarajiwa kuwasilisha ripoti yake Ijumaa juma hili kuhusu mapendekezo kuhusu utekelezwaji wa mfumo wa elimu wa CBC. Jopo hilo lilikusanya maoni ya Wakenya kwa kaunti 47 kuhusu mapendekezo yao hadi Novemba 11. Kulingana na naibu rais Rigathi Gachagua, jopo hilo ndilo litamshauri rais kuhusu mtaala wa elimu wa CBC. Baadhi ya lalama zimekuwepo ni gharama kubwa ya mtaala kwa wazazi pamoja na utayari wa walimu kutoa mafunzo. Agreed that the process of delocalization should be done away with, so that teachers are able to work anywhere without being coerced to work in certain areas. That is why the President has set up the Working Party on Educational Reforms to look at issues CBC, to look at TVET, to look at university education. And this Friday we'll be giving the way forward after the President receives an interim report on how we proceed with the CBC and other reforms. Na utafiti unaashiria kuwa asilimia kubwa ya maafisa wa polisi huwa
hawafahamu jinsi ya kuwashughulikia watu wanaoishi na ulemavu mbalimbali kila wanapotembelea vituo vya polisi kuripoti visa au hata wanapodhulumiwa kwa njia yoyote. Ni kutokana na taswira hii ambapo shirika moja la kuwashughulikia watoto wanaoishi na ulemavu wameandaa warsha ya kutoa mafunzo kwa maafisa wa polisi humu nchini ili kutoa hamasisho kwao na kupunguza visa vya dhulma dhidi ya watoto wanaoishi na ulemavu. Shirika hilo la Orione lilianzisha warsha hiyo leo hii na kuwashirikisha washikadau mbalimbali wakiwamo mawakili. You see, currently they are conducting a training for 40 plus policemen and women, and the police, being the people in society in charge of keeping the rule of law, well, have to deal with ugly realities. They are in constant touch with crime. As I told them inside the room, they are usually given by us, by society, a rungu and a gun. And you say, well, those are the tools we give them to deal with law enforcement. But really in trainings like these, they are being given a heart and knowledge, empowering them somehow to understand different realities across society and to take better care of those children, those young people who are less able, who cannot express themselves, and who cannot be dealt with in the same way we deal with other type of situations or even crime. Na michezoni sasa, bao la mchezaji Casemiro limehakikishia timu ya Brazil kufuzu awamu ya muondoano kwenye dimba la kombe la dunia linaloendelea nchini Qatar. Brazil iliwapiku Switzerland bao moja kwenye mchuano uliosakatwa Jumatatu usiku. Portugal nao waliwapiku Uruguay mabao 2-0 yaliyotiwa wavuni na kiungo wa kati Bruno Fernandes. Katika mechi za leo, Ecuador wanachuana na Senegal na wenyeji Qatar wakisaka ushindi wowote dhidi ya Netherlands jioni hii, nikiarifiwa kuwa kwa sasa Senegal wanaongoza dhidi ya Ecuador huku Netherlands vile wakiongoza dhidi ya Qatar bao 1 mtawalia. Vile mtazamaji, baadaye usiku saa 4 Iran itachuana na Marekani huku Wales ikisaka ushindi dhidi ya mibabe Uingereza. Gani imeshindwa? Na mtazamaji, shukran sana kwa kuungana nami kwenye taarifa hizi za Kirk Machweo. Mwelekezi wangu Chris Sambu ananiarifu kuwa nitangaze msimamo, niko ama naweza tu naunga mkono timu gani ama nchi gani kwenye kombe la dunia. Kwa sasa sifahamu, tajua tu baadaye mtazamaji. Lakini shukran sana kwa kuungana nami kwenye taarifa hizi. Kwa wote waliofanikisha taarifa hizi, jina langu ni Aidah Munzatsi na tunawatakia usiku mwanana.